my goal with the whole, the creating this platform was that own your Gujarati. તમારા પેરેન્ટ્સ જેવી રીતે બોલતા આવ્યા છે ને, એકદમ હુટ્ટી બોલતા હોય તો હુટ્ટી બોલો, શુદ્ધ બોલતા હોય તો શુદ્ધ બોલો. It doesn't matter. There's no superiority or inferiority in Gujarati. It's just Gujarati. Correct. હું તો અમદાવાદથી છું. અમે તો કોઈ ગમે તે લેંગ્વેજમાં આવે તો શું કહેવાય, પાણીનું કામ કરીએ, અમે નાખી દો જે કલર, એમાં મળી જઈશું જે તમે નાખશો એટલે. પણ that's the beauty about traveling too, right? હું અહીંયા 18, I was 18 when I came to the US, right? And I came to study. And I was kind of in a similar situation as yours, but I was directly into bachelor's college, right, in upstate New York. Town was obviously dominated by the whites, the Guru crowd and all those people, but brown લોકો બહુ ઓછા, like ઓછા બહુ આમ. અને એમાં બી ડાયવર્સિફાઈ એટલું બધું હતું ને કે દિલ્હીના લોકો, સાઉથના લોકો, આપણે અહીંયા અમારા પાસેના વેસ્ટના, સો ઇટ વોઝ ઓલ સ્કેટર્ડ. પણ એમાંથી જ મારો જે એક one of my best friend, મારો બ્રધર તરુણ, એ સુરતનો છે. એ સુરતી નથી, એ રહે છે બોમ્બેમાં. એક અમુક કોમ્બિનેશન બહુ ખતરનાક હોય. એ રહે છે બોમ્બેમાં, સુરતનો છે, એની ફેમિલીને બધું સુરતમાં રહે છે હજુ, તો એ ટ્રાવેલ્સ દેર અ લોટ. અને અમુક સ્ટીરિયોટિપિકલ હોય, તમને ખબર હોય કે સુરતનો એનો મતલબ આ હીરાના ધંધામાં હશે ને એવું હશે, અને કોઇન્સિડન્ટલી હી ઇઝ. અને પણ એની લેંગ્વેજ કેવું હતું કે એની વચ્ચે હતી, પણ એના વચ્ચે આમ શબ્દો નીકળી જાય એટલે મને ખબર પડે કે આ તું it's not the same Gujarati I am used to talking or I have been taught is a Gujarati. તો એટલે પણ I think in general like મેં એવું નોટિસ કર્યું છે બરોડા ગુજરાતી અમદાવાદના લોકો દે આર વેરી ઓપન એન્ડ વેલકમિંગ. બહુ જલ્દી એડજસ્ટ કરી નાખે તમારો ડાયલોગ. Totally. અગર તમે થોડીક વાર સુરતીમાં બોલવાનું ચાલુ કરશો ને તો તમે after an hour you will start seeing me try to replicate what come to your medium. So we can converse, right? I don't know if you have observed that about. I have, and I think it's a great quality to have. Assimilate, kind of like you said, water, flow wherever you're going. થોડુંક સાંભળવાનું, observe, take it in. Okay, હવે થોડા શબ્દો હું પણ ઇન્ફ્યુઝ કરું આમ તેમ. પણ મારો પ્રોબ્લેમ શું હતો શરૂઆતમાં, first when I got married, એક તો I'm trying to assimilate into Surti family. એટલે મારું ગુજરાતી થોડું બદલાવા માંડે, જેના ઘરનું પાણી પીવો એના જેવા થઈ જાવ. બરોબર છે. So હું મારા પિયરમાં જાઉં તો everybody would laugh at me કે તારા ગુજરાતીની તો શું હાલત થઈ ગઈ, આવું ગુજરાતી બોલે છે, And then when I'm over there, my માસી સાસુ ખાસ કરીને, she used to make fun of me. She would be like, એ સુસા શું કર્યા કરે? Because they don't say sa. Right. So, or words like we say thelo, a bag. Thelo, yeah. They will say cholo. Cholo, okay. And I was like, cholo, okay. So it took me a while to understand. Or like vasan gaswano kucho. Right. They say noru. And I was like, okay, there were so many words that I chokro e poiro ke. Poiro ne pori, right? Pori, exactly. Chokri and chokro. So that they change it. So it takes a while, but once you learn, you could start sneaking them in to kind of make them feel welcome that, oh, tamaru Gujarati and maru Gujarati same છે, થોડાક શબ્દોનો ફેર છે. કરેક્ટ. તો મારે તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે જ્યારે ગુજરાતી શીખવાડો તો આટલા બધા તો ફ્લેવર્સ છે, તમે અગર અંદર તમે કચ્છી શીખવાડવાનું ટ્રાય કરો કે તમે સુરતીની ગુજરાતી કે તમે આપણી નોર્મલ થોડી મોડર્નાઇઝ ગુજરાતી, તમે કઈ ટાઈપની ગુજરાતીમાં? સો મને ઓબ્વિયસલી કારણ કે હું વડોદરાની છું એટલે વડોદરાનું ગુજરાતી તો આવવાનું જ છે, પણ માય મેઇન ગોલ ઇઝ કે ગુજરાતી જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં ગુજરાતી સ્કૂલમાં શીખવાડે છે ને, દેટ ઇઝ વોટ આઈ ટીચ. સો દેટ તમને સ્ટેન્ડર્ડ ગુજરાતી આવડતું હોય ને તો યુ કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ એનીબડી એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ. તમને શબ્દો ના ખબર પડે પણ તમે જો ધ્યાન આપો તો યુ કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. It doesn't take that long. Obviously, like, for example, Kathiawadi Gujarati, Saurashtranu Gujarati che. So when I teach kids, I'll say, I want to go to sleep or I feel sleepy. Tame kevi rite keso. So I ask them, how do you say it in your family? Then Kathiawadi Gujarati ma they will say, mane nindar ave che. Whereas somebody who's grown up in Surti family, they may not know what a nindar is. Right. So like, oh, mane ungh ave che, ke I'm sleepy. Right. So I try to get information out of the kids, and then I tell them that, okay, this is also one way of saying it, but this is another way of saying it. બંને સાચા છે. Right. પણ જે રીતે સ્કૂલમાં શીખવાડે ને એ રીતે મારો પ્રયત્ન છે to keep it neutral. Correct. Okay. I do get requests though. I will say, some parents will say, તમે સુરતી કેમ નથી શીખવાડતા? મેં કહ્યું બેન મને જ પાકું સુરતી આવડતું હોય પછી તમને શીખવાડો. અને તમે કંઈક શીખવાડો ને પછી એમના ઘરમાં અલગ પ્રોનાઉન્સિએશન થાય તો પછી તમને જ કન્ફ્યુઝન થાય છોકરાઓને કે તમે કયું શીખવાડશો.
બટ દેટ્સ વેરી કોમન રાઈટ. આ ગુજરાતી હવે જેમ કે માનો આપણે અમદાવાદથી આપણે શું કહેવાય ઈસ્ટથી આપણે ઉપર જઈએ તો લેંગ્વેજ ડાયલેક્ટ ચેન્જીસ રાઈટ. ન્યુયોર્કમાં સેમ છે. તમે ન્યુયોર્ક સિટીની તમે ઇંગ્લિશ જોવો ને તો બાય ધ ટાઈમ યુ રીચ રોચેસ્ટર ધ ડાયલેક્ટ હેઝ ચેન્જ્ડ. સ્ટીલ ઇંગ્લિશ પણ ઇટ ચેન્જીસ. સો વર્ડ્સ અડેપ્ટ જેમ જેમ તમે આગળ જાઓ ને એમ. એન્ડ ધ બ્યુટી ઓફ લેંગ્વેજ ઇઝ દેટ ધ ફ્લેક્સિબિલિટી રાઈટ. તમારે જે બોલો એ બોલો પણ યુ નો એઝ લોંગ એઝ દેર ઇઝ સમ કોમનાલિટી. તમને એક ફની કેસ કહું. મારા છે ને સો હું આઈટીમાં જોબ કરું છું રાઈટ. તો અમારા તો તેલુગુ તામિલ અને મલયાલમ આ ત્રણ મેઇન હોય. તો હવે એક ટાઈમ પર હું તેલુગુ લોકો સાથે એટલો રહેતો હતો ને તો એ લોકો એક સેન્ટેન્સ બોલે તો મને ખબર ના પડે પણ અગર એ બોલ કરે ને તો હું એકનું એક જોડીને થોડુંક સેન્સ કાઢ લઉં. ઓવર ધ ટાઈમ યુ ડેવલપ રાઈટ. આઉટ ઓફ ચોઇસ I don't have a choice. I can't learn your language because it's too difficult at my time, my age. I don't have time to give it to learning the language. પણ પછી એ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે મને ખબર પડવા માંડી હતી અને પછી દેવા લાઈક કે તું અને એમને મેં થોડી હિન્દી શીખવાડી દીધી હતી. એટલે થોડી હું કે હિન્દી જોડે તો ઇઝીલી ફાવે રાઈટ. ગુજરાતી હજુ શીખવાડવામાં મને થોડું ડિફિકલ્ટ પડે કે વધારે બોલવાવાળા હિન્દી છે, ગુજરાતીવાળા આપણે છે ખાસા એવા પણ તો બી And then we got so comfortable. અમે લોકો બેઠા હોઈએ that they will just talk. They will forget that I'm sitting somebody who has no idea how to understand Telugu. They'll keep talking and I will join and towards the end I'll ask them, this is what you guys talk, right? Will, yes, chalo. That's awesome. That's good. I think that's true for all of our Indian languages though. Right. It's really fun that I've noticed is, for example, I don't know Punjabi. Right. I don't know Marathi. But if I hear somebody talking in those languages, you pick up on the words here and there. Right. I mean, but they have to talk. Yes. Sentences વાપરવા પડે કે વર્ડ વાપરે તો ખબર નહીં પડે. No. 100%. It's got to be full flow. That and the hand gestures gives it a lot. Gives it away, right? Our languages go beyond just words. It's expressions. Correct. For sure. Nah, but that's very interesting how it changes from like one flow to the other and તમે જેમ તમે adapt કરતા જાઓ and when you start growing into it, right? થોડુંક સિરિયસ ટોપિક પર એક તમારે વાત કરી હતી મારે રાઈટ. તમે અત્યારે યુ લિસન ટુ ન્યૂઝ અને તમે એમાં જોવો છો રાઈટ કે અમુક સ્ટેટના લોકો દે ઇમ્પોઝ કે તમે અહીંયા રહેવું હોય તો તમારે બોલવાનું જ બોલવાનું રાઈટ. અને આઈ કમ ફ્રોમ અ સ્ટેટ આઈ એમ ક્વાઇટ લિબરલ ઇન સેન્સ કે એઝ લોંગ એઝ યુ આર એબલ ટુ કમ્યુનિકેટ અધર પર્સન ઇઝ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ અને ધીસ જસ્ટ ડઝન્ટ સ્ટે ટુ આપણા ઇન્ડિયામાં. લાઈક અમે લોકો જ્યારે ફ્રાન્સ ગયા હતા ને ત્યારે પેરિસમાં we kind of face the same way. Like there are people like that who are proud of their French. So even they know that we don't know we're struggling, but they will still keep on talking in French. When they know how to just communicate with me, right? તમારો શું વિચાર છે, point of view છે આ બાબતમાં? I'm not quite sure where I stand, but I personally feel like anything that's imposed on people, I'm not with it. I think it should be more fluid. I think accepting people for where they're at. કે તમે ગુજરાતમાં આવો છો, તમને ગુજરાતી આવડવું જોઈએ. It will probably make your life easier, but I can't impose that on you. કે તમે ગુજરાતમાં છો એટલે તમને ગુજરાતી આવડવું જ જોઈએ. Right. If you're going to be here long term and if you want to make life easier because you live in a place where the regional language is going to be spoken often, right, then it will probably help you. But I think to reject people based on them not knowing the language, I'm not with it. પણ એ ચોઇસ છે રાઈટ. It is a choice for sure. It's not like કે તું રહેવું છે તો તારે બોલવું જ પડશે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ લેંગ્વેજનો તમને વધારે ખબર છે આમાં because you are pro in this, at least in that since you are teaching. You know language was only built just for the sake of communication. Nothing beyond that. I mean there could be multiple other things. Expression, right? As long as I'm able to understand what you're trying to communicate, then it just meets the purpose. Yes. Then I don't see a reason why you should not. Agree. I think a lot of these things, this is just my opinion, but mane evu lage a lot of these things that are, people that are siddhantvadi. Right. A lot of those people are not thinking for themselves. Right. It's because it's been fed to them. Correct. Right? And then they start believing it. It's like life is too short to just think that this is the only way to live. There are so many possibilities. Correct. So, anything that's, again, like I said earlier, anything that's imposed, I'm not with it. It's fluidity and acceptance is where I'm at. Right.